Of course, the monthly time frame, what we have done, I think, previous day, how bullish we are instead of this weekly new week opening chart right here. We failed it completely. Looks like we are bearish. We have SMTs. Oh, we have pretty big highs at this highs. The high time frame area. So reacts. So now what we are doing, we are instead of this daily fair value gap on this high time frame daily. What do we have? You're just falling, like really falling. So probably no long setup for now. Need to mark out this for her right here. Indicator for her. The same as this indicator for her here. Reliable highs right there. Oh, we are bullish, we could play. So there is no way we are going to bullish right now. So we just mark that out for now. We are kind of bold bearish right now. So how this indicator for hour on both ES and both on NQ, indicator for hour on both of these. So what we can look for right now is we can expect a rejection, but we have a SMGs with this low right there. And what do we have? What we have on the 2 hour? Okay, we have a pretty nice 2 hour. Like this is a good 2 hour, but what we have on there, we have an SMGs with the 2 hour. So there is nothing needed, really needed to do with that 2 hour. We already mitigated the 2 hour. So to mark out this 1 hour internal loss right there, maybe could be a rejection point. Rebalance into that 2 hour right now. SMGs with this low. So this is a law which we already have an SMGs with, but so this indicator for right there. We need to mark that for her. This could act as a condition to go lower. So probably. What do we have right there? Let's know that in it. We have 100. There is a 30-minute here on the premium. 7 a.m. opens. No gap on ES. I have a 15-minute on ES. I have 15-minute on here. Nothing very interesting in this price action. We can take this level as a rejection block. That could be a real possibility, but yes, it's not in a distribute, not like to distribute from this zone because there is no gap. Obvious gap, not even a 30-minute or 15 minutes.
Holy shit, that was a nice reduction. That is a beautiful reduction with this. So, this is super good trade, but I already tapped into that. Maybe 1 minute. 1 minute. Oh, there was a 2 minute, man. I could have taken this 2 minute. This is such a good 2 minute. We don't chasing it. We could have taken this 2 minute to this for a 1-to-1. I just missed it. No problem. Rejecting from a rejection block. Crazy rejection. Nothing to reject our bias. Low time frame LR. Like LR over here. Just to put break in at this same low rate. Oh, this is such a nice trade, bro. Oh, we have this 3 minute also. Okay, so we are not taking that straight. 3 minute inverse either way, but there is some problem with this trade. I don't know what is. So here's how no rejections for that trade. We could get a good reason. Maybe if we get a good 15 minute structure. That high is still intact. I will join this trade if this 15-second make case yes, I will. BSC is not rejecting off, but BSC is rejecting the internal low, right? Okay, I'm in the break even at this swing there. 15 seconds CSI is there. No need to worry right now. We just need to wait. Break even. Got out of break even. Hell yeah. That's a bad trade. That's a minus trade. Even the CSC is not distributing as we just formed into this in the 15 seconds CSI. That's the problem with this trade. Lot of LR generated also. Now SMTs. I think it's a good decision that we go break even. Almost we lost. I should have just waited rather than, but it's a very emotional trade. I don't justify it at all. It's my problem right there, but discussion wise, it is good. Like this CSID, I was about to enter on the CSID, break even at that swing high, stop at this low. Was my trade idea. It's a dumb trade. I will be honest with you.
So we are officially bearish. We take this swing. We have assemblies with this swing. At the numbers trade I took, we only have that like 1 hour, but 1 hour rejection block. I don't know. Let it distribute to these lows, like this 4 hour lows. Let's see if we can take a trade into that level. Like this high is protected. Both of NQ and ES can come into that and just go down. With a large generator over our stop. Will be nice. If I took this 2 minutes, break even at this low, keep it at 1 to 1. There is no need to go break even. But I ended on this 15 seconds for a quick scalp, like for a 1 to 1, quick 1 to 1, but that didn't work out. Even if we enter on the 2 minutes, we will go break even when we close above that region. Or we tap in like 15 minutes, okay, that's a 30 minutes also. Both of these have a 15-minute unmitigated. This unmitigated 1 hour on both of these. Just be aware of this. We have at least the SMT when we entered. I don't know whether that's the dumb trade at all. That's a very dumb trade. Only on discretion, but that DR just did played out. Both of them are inside of the 15 minute that we talked about, but looks like price is now respecting bullish. Still no confirmation yet. But this high is technically protection, yes. We're taking a 2 minute.
Do we have 15-minute pure brain? No. What do we think? EQ of 15 minutes, that does make our high time frame bias. Yeah, we have an variety. Concert 5 minute gap. Yeah, we have the phone search 5 minutes from a 1 hour. No LR below stop. No LR below stop. No new 15-minute hour gap forming. Nothing. No 15-minute forming. Does feed forming new 15 minutes? Okay, we are opening the 15 minutes and we have an indicator 15 minutes just above us. So, like, this could be also can be a condition. Like we are opening the next 15 minutes, so we PO3 from here. Yeah, we just opening a 15 minutes, so we can make a PO3. Right now there is no PO3. V-shape recovery, we did kind of have a V-shape, right? Inverse we have a proper V-shape. No assembly without DOLs, no assemblies with DOL, like there is no assembly. Both affect are yeah, they are both in a spot of distribution. Yes, of course. Both of them. Look at what we are rejecting. Yeah, we are now respecting bullish. We need to see what the 715 do before we make any type of decisions. High is protected. Technically, this high is protected because of the sesame cheese. We want this leg to hold. I might take this 2 minute, but EF doesn't look so bearish. I like this 2 minutes. If we can involve that. Yeah, some keys. Some keys. All bias. The rejection block on the 15-minute, like this 15-minute open or 9:30 open, is the only thing. We don't have a PO3 at the 15-minute open. This thing. At the 15-minute open, okay. Let's see if this holds. Let's see if this assembly holds. Now the 15-minute at our stop. New 30 minutes, nothing. I don't know PO3, nothing. Let's see what I want to do on. If it open high, close low, perfect. Oh. Otherwise, we are just bullish. We will confirm we are just bullish. 15-minute close pretty bullish. We have SMGs. I take this. I like this trade, bro. This is mechanically too good. Everything perfect. We get a CSID also. We have a 30-minute PO3, some cheese. Oh, great. What we have? And we get a 30-minute as well. Yes, doesn't looks like it wants to distribute at all. We want a little bit momentum on the ES side also. We have 2 minutes to understand this guy whether we actually want to go down. Don't have any annotating at time frames from here. Still respecting the 15 minutes. Oh yes. It could deliver low. We get a good close, bro. The DOLs are just below us, so we could just take it.
What are these have? Do we have SMTs? Yeah, we do have SMTs. An unmitigated profit on both of these assets. Wow. It looks like it really wanted. Looks like respecting the payment. Let it hit the front hall and let it hit the 15 minutes. Wow, good nice. That was fucking bullish, but a lot of stuff. The stoner will be a break in anyway, so whoever took that, they would be breaking. Both are in a sort of distribution, and we open high, want to close low, so yeah, we will just wait. Again. Yes, is in a 1 hour. NQ is in a 15 minute. Both are retrospecting bullish gaps, projecting of nothing, projecting of nothing. Yeah, yes, it's in a daily, so it could be bullish. This just sweep the intermediate high when we are bullish. Could be a reason for bullishness. Yeah, we just turned bullish, bro. There's nothing really. Don't need to overthink about it. If we can involve this 30 minutes, we will be officially bullish. If it's looking like it
taking a suck. But I had a really good win streak last week. It was gonna happen. Whatever. I think this is a great trade. Just bad outcome, like I was talking about. What happened is that we swept landed section low, tapped into this 15-minute box. I got in on a 5-minute IPG entry, targeting landing session high, which could have been a negative or trade if I didn't. Clearly rejected off of this 15-minute, which was super strong. I thought it was tested like 20 times, so it wouldn't matter, but I'm proud of the trade. Obviously, I'm not happy with it, but what can you do? I don't regret it. It's a very good setup. Markets weren't super clear, and it's also FOMC too. So, for football, FOMC, good luck. That was definitely it at the beach out here. No seagulls, no wind, no nothing. That was live. The trade report caption covered the post the whole time. I mean, so there's a little decency in there. I mean, listen, if I was a smoking hot chick, let's be honest. Every guy thinks this. If I was a smoking hot chick, like a smoke show, I'm not saying she's a smoke show, but if I was like a fucking dime, like, you know, I'd probably be on OnlyFans. You know what I'm saying? Like, I'd be trying to get that easy bread. Ariel. Ariel, I'm at the beach. I promise I'm not trying. Whatever. It's a trade I took today that did not play out. This week has been. Oh. Ah, it's under live CP. Wow. Really good. You have forming a Yeah, the first very is always there, but
gone long to for good work, but the idea could work. I don't think it has been worked. Oh, we all discussed this 15 minutes, 30 minutes, 5 minutes, and everything. Every line of for the sponsor, 5 minutes, long. That will align this week. വിജയ് പറടാ ആരാടാ ഓ എന്നാ പരിപാടി ആ ടോപ്പാ ഏരിയല് ആ ഏരിയലിന്റെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ആ പാട്ടെ ഇല്ല കുപ്പി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇല്ലടാ ഉപയോഗിക്കാത്ത കുപ്പിയൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇല്ല കാണാൻ സാധ്യതയില്ലടാ കാരണം ഞങ്ങൾ കുപ്പി മേടിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ മറ്റേ സാധനം മേടിക്കുന്നത് മറ്റേ കൂടിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ആ ആ ആ മനസ്സിലായി ആ ആ ആ നോക്കണം എന്നാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്റെ കാണത്തില്ല ഞങ്ങളെ കുപ്പി മേടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നാളെ ഉണ്ടോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം വൈകിട്ട് തന്നെ മെസ്സേജ് ഓക്കെ സെറ്റ് നാരങ്ങ ഓക്കെ സെറ്റ് അവർ പറയാം നോക്കണം മെസ്സേജ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വെറുതെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല എന്നാലും എന്നാ പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ബെറ്റ് വെച്ചാൽ കൊള്ളാം ഇന്നത്തെ മാച്ച് ബെറ്റ് ചെയ്തോ പോർച്ചുഗൽ ബെറ്റ് ജയിക്കും പിന്നെ അല്ല ഏത് പോർച്ചുഗൽ എന്നെ പറയുന്നു എങ്ങനെ ആവാനാവൂ നീ എന്നെ പറയുന്നു ഈ കളി ജയിക്കാതിരിക്കും നീ എന്നെ ഓട്ടത്തിനാണ് അത് ഉസ്പസിക്കാനായിട്ട് ഈ വളുപ്പൊക്കെ എന്നാ സെറ്റ് ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ Yeah, bullish, become bullish. There's something. We want that forward to be intact, and we want something like this. Like they find it as a power strong find it. Forward got taken. That's bad. This. Open high low, we could just look for this open high low close, that type of trade into this unmitigated Maha. That is kind of retard to do that, but if the draw taken is so valid, like yes, and info is looking like we want to do a correction, maybe we can just look for a quick shot. It's not what recommended, but
Oh, chasing this is a bad idea. Like I already realized for we could get a correction right now. Mark this 5 minutes. It's it's finally close. Other time, 7:10. Okay, this type of trade I have a low win trade, so I just hold on. I'm not forcing any trades on this window either because there is nothing obvious to take over here. Only trade is a discretionary short, and I want long short now or continuation shorts. Continuation short doesn't look good, but continuation longs does look good. It's continuation longs on the ES display now. That is a kind of a bad trade to be honest. To take that based on the convention. Let's see if someone take anything. So we need to take only look at only the BNQ and okay. I didn't see that. Okay. Bernie said that he had a huge overnight move. Yeah, we did get a huge overnight move. Yeah, I kind of take a dumb trade too. So I will just get a follow in a rejection with multiple things to get for the show. I don't think we better get anything. Wait. We are here a huge, so only long we can take is a good, like, good retracement because we didn't get that 4 hour rejection, so it could happen at any time. We're good to wait for a good retracement into this zone by the point of the longs. A and A something like this, right?
Oh, I remember taking something, take a train like this. But it's like a deja vu, like it didn't go to a one to one, it just hit the one to one. That is what I remember. So since it was supposed to be 15 minutes. Like a deja vu or something. I will get something protein just to take. Like, look at that. Like, deja vu happened and it probably not right. I'll go and get something to eat. Probably trade after 10:30 to 11 or something.
കോഫിക്കകത്ത് തേങ്ങ അടിച്ച് കുടിച്ചത്. ഓ മാതിരി അവരാണ്. Look at that, how it failed. Like before tapping into that on hover, you already tap it to hover on the digits, which failed, but it kind of this high might be better from this, and this need to get swept, forming another one. Breaking points and everything. ഇതൊന്നുമില്ല വെച്ചാൽ സിമ്പിളായത്. ഇത് എന്നാ പറയുന്നത്, ഇത് പവർ ഓഫ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നുമില്ല വെച്ചാൽ പി ഡി ഐ തന്നെയാണ് സംഭവം. പി ഡി ഐ ഒരു ക്യാൻഡിനകത്ത് വരും, ഹൈ ടൈപ്പ് ക്യാൻഡിനകത്ത് പി ഡി ഐ വരുന്നത്. അതാണ് PO3. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ടൈമും പ്രൈസും കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. ടൈമാണ് മാനിപ്പുലേഷന്, ടൈമാണ് പ്രത്യേകതര ടൈമിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടൈം നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, പ്രൈസിലൂടെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് PO3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ക്യാൻഡിൽ 4 ഹവർ ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ആയി, പ്രൈസ് താഴോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഒരു ആ പ്രൈസ് വന്ന് മുട്ടിയത് ഒരു 4 ഹവർ ഫെയർ വാല്യൂ ക്യാപിൽ കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് പ്രൈസ് റിജക്ട് ചെയ്ത് മണ്ടയിലോട്ട് വരും. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ആ ക്യാൻഡിലിന്, ഒരു ഹൈ ടൈം ഫ്രെയിം ക്യാൻഡിലിന് ബോട്ടം പിക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് കയറി എൻട്രി നോക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 1 മിനിറ്റ്, 2 മിനിറ്റ്, IFVG 3 മിനിറ്റ്, അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും. ആ എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബോട്ടം വിക്ക് ഫോം ചെയ്യും. ഇനി അപ്പർ വിക്കാണ് ഫോം ആവാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അപ്പർ വിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ RRലേക്ക് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും.
PO3 അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എൻട്രി മോഡലാണ്. PO3 തന്നെയായിട്ട് എൻട്രി മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഹയർ ഒരുപാട് RR 110 1 4 ഒക്കെ RR ഉള്ള എൻട്രി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളതിനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പിന്നെ വിൻറേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. PDI തന്നെയാണ് സംഭവം. PDI ചെയ്യുന്നോടത്താണ് ഇപ്പോൾ PDI അച്ചാച്ചൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും PDI മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണുന്നു, മാനിപ്പുലേഷൻ കാണുന്നു, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണുന്നു. പക്ഷേ അച്ചാച്ചൻ ഒരു ഹൈ ടൈം ഫ്രൈക്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാൻഡലേ കാണത്തുള്ളൂ. അത്രയും അതിൻ്റെ നടന്നതിൻ്റെ അകത്തൊരു സിംഗിൾ ക്യാൻഡൽ. ആ സിംഗിൾ ക്യാൻഡലിനകത്താണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആ 4 hour ക്യാൻഡൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് നടന്നത്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും. ഏകദേശം ഒരു ചില ക്യാൻഡലിനകത്ത് വലിയ സ്ട്രക്ചർ വരും, മാനിപ്പുലേഷൻ വരും, അക്യുമുലേഷൻ വരും. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ചില കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. വലിയ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു 1 month 2 month കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരു 1 month 2 month കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ് കൊടുക്കണം. കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സോളാർ വെക്കുന്ന പോലെ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല ഏറ്റവും നല്ല സോളാർ പാനലാണ് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ലിസ്റ്റുകാരാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആയ ഓൺഗ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ടോപ്പ് വൺ ബൈഫേഷ്യൽ സോളാർ പാനൽസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സോളാറിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം സോളാർ എടുക്കുന്ന കേസിൽ കുറച്ച് പേര് പറയുമ്പോൾ നിലവിലത്തെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് 78,000 PM സൂര്യതാപ പദ്ധതിയിലൂടെ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കേരളത്തിൽ എവിടെ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. തകതിന്ദം താനാദിന്ദം താനാദകതിന്ദ bunch of fluorescent regularity above rejecting from a 50 minutes could be a possible trade, but the 1 hour doesn't look go good. Right? ഒരു താരകമായി
പൊന്തിരിയായി ഏറെ ജന്മമായി കാത്തിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ ജീവജനമായി കാത്തിരുന്നപ്പോൾ that's the 4 opening range. Now we have 50 minutes. For projection break, for her FG, and a 50-minute FG. Defending for her. Defending for attacking 15 minutes. Who wins? For her wins. So we never got a conference to take this trade. Holy shit. Oh. ഏറെ ജന്മമായി കാത്തിരുന്നവാ എന്റെ മാറിയും ജീവനാനമായി കാത്തിരുന്നവാ എന്റെ അരികിലൊരു കാരണമായി. I might take this if we have an CS ID also. I need that momentum confirmation. To be honest, this is a return rate. We have an LR. ജീവനാളമായി കാത്തിരുന്നപ്പോൾ, like we are respecting this forward. They are looking to trade here from to that high. That looks like a rescue one, isn't it? Taking just because of an ifvg is bad. Other thing we have is this 1 hour unmitigated. I need to look for something else. Are we rejecting exactly from the sea? No. It's all weird. What do we have here? This rejection block for her. And just mark this in black line. So maybe we will generate more low resistance, come back into this form a clean IFPG, confirming that momentum. We could just fucking pump, and we have that open high low high low close. Has untapped for 1 year, which may be taken 1 year, but yeah, this is the taken 1 year. Edging that 1 hurt is a if both of the assets are in a sort of distribution, like we are in a 4 hour, we are in a 1 hour, we are already in a 1 hour, so stop. We have unmitigated 1 hour above our stop. That's the problem with straight. We have an SMT bar, I'm taking it. That should be really great. Something is wrong about this trade, but do we get that CSI?
don't have that CSID. We failed to close above that CS level, so fading edge. That's CSID, but that momentum is not there. Have that S&P over here. There is no 15-second data. One of LR on ES. Maybe a racing projection block. Convention wise, this trademark worked. Mechanically, it is not working because we are not collecting of anything. Then, if we have a lot of things, something. Y'all tape. Bang! What a start to the fucking check. Bang! Got a nice little up this morning, which now makes us 2-0 on the summer trading series. As you can see, we passed the evals, and of course, it's going to be reported on the YouTube. Bang! What a start to the fucking check. Summer's series. Up this morning, which now makes us 2-0 on the summer trading series. As you can see, we passed the eval. Here I racing close. സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് 20 ബംഗ്ലാദേശ് പ്രവാസികളെ 18 തട്ടിക്കൊണ്ടു. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ
cab forever. How did we get to this point? What are we doing? Put your clothes on. Taking this 1 minute, I'm fading this 2 minutes. This is a BPR. ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്രിയാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസപ്ഷൻ കുറച്ച് മെസ്സേജ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്ട് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്രിയാറ്റിൻ സ്റ്റെറോയിഡ് ആണ്. നോ, ക്രിയാറ്റിൻ ഒരു സ്റ്റെറോയിഡ് അല്ല. ക്രിയാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പകുതിക്ക് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും പകുതിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകില്ല. നിങ്ങൾ ക്രിയാറ്റിൻ നിർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്, ക്രിയാറ്റിൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് ടൈം ഏതാണ്? ക്രിയാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്രിയാറ്റിൻ എടുക്കാം. ലോഡിംഗ് ഫേസ് നിർബന്ധമാണ്. എന്താണ് ലോഡിംഗ് ഫേസ്? ലോഡിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 7 ദിവസം 20 ഗ്രാം വീതം. ലോഡിംഗ് ഫേസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ ലോഡിംഗ് ഫേസ് ഓക്കെ ആണെന്നില്ല. ചില പാലക്കാട് ആലത്തൂരിൽ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസിനുള്ള പരീക്ഷ എഴുതാൻ മോട്ടോർ വാഹന ഓഫീസിലേക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനം വാഹന ഉടമയായ ഭർത്താവിന് സബ് RTO 5000 രൂപ വീതം പിഴ ചുമത്തി പ്രിയ വിളവെടുപ്പണം ചേരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്റെ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആലത്തൂർ സബ് RTO ഓഫീസിലാണ് സംഭവം. ഇരുചക്ര വാഹനം സ്വയം ഓടിച്ചാണ് ഈ യുവതി എഴുതിയത്. You cannot mention with a tiger when you're everything is you cannot mention with a tiger.
represent 1,000 retail forex traders. This is what 100,000 traders would look like. This is what 15 million traders would look like. This is the estimated amount of retail forex traders in the world today. 40% of them entered the market in the last 3 years only. And with an average of $5,000 in lifetime deposits, and considering that approximately 90% of traders lose 90% of their money in the first 90 days, this would mean that retail forex traders lost approximately a staggering $24 billion in the last 3 years only. And this number could be substantially higher. That money, of course, hasn't disappeared into the ether. All this time, there was a CFD broker taking the other side of those trades, aka taking that money. This is just forex traders in any CFD brokers. This doesn't include the forex prop firm industry, the retail stockbrokers industry, the retail option brokers industry, the cryptocurrency industry, other retail trading services like education, bots, signals, indicators, and all the trading scams industry. This could easily make the retail trading industry as a whole a $100 industry. And this is just a very small fraction of the money that every day flows in financial markets through investment banks, hedge funds, pension funds, sovereign funds, big companies, university endowments, ETPs, HFTs, CPOs, AMCs, all the same two big exchanges and through dark pools. And a retail trader trying to get out of the matrix, get rich fast with forex from your childhood, and think that one day you'll finally be able to show it off to your school friends thanks to the technical analysis course of some 20-year-old pseudo trader. Sure, truth is you're most likely just a little fish who got itself into the wrong waters. Let this circle represent 1,000 retail forex traders. This is what 100,000 traders would look like. This is what 15 million traders would look like. This is the estimated amount of retail forex traders in the world today. 40% of them entered the market in the last 3 years only. And with an average of $5,000 in lifetime deposits, and considering that approximately 90% of traders lose 90% of their money in the first 90 days, this would mean that retail forex traders lost approximately a staggering $24 billion in the last 3 years only. And this number could be substantially higher. That money, of course, hasn't disappeared into the ether. All this time, there was a CFD broker taking the other side of those trades, aka taking that money. This is just forex traders in any CFD brokers. This doesn't include the forex prop firm industry, the retail stockbrokers industry, the retail option brokers industry, the cryptocurrency industry, other retail trading services like education, bots, signals, indicators, and all the trading scams industry. This could easily make the retail trading industry as a whole a $100 billion industry. And this will also work. Look at this photo. Yeah. Credit जाएगा 40 सेकंड
I wanted to take it.
Yeah, we can look for a trade over there. Lot of allowance. Limit for the close. I might take it though. The phone set private. This looks like super good. EQ of this range. Imagine if we just caught this under by just entering of this 30 seconds. I got a little SMG also, but if I have an SMG also, I will 100% play this thing. We should be what is the time up? Holy mother holy. That's that RR. 6 RR, holy shit. The fuck? Wow, we could enter off this level. But I want an SMG. So bad. CSID on the. But we are chopping also. We don't have any sweep.
Potatoes, only 77 calories. White rice, 360 calories. Bread, 265 calories. Pasta, 371 calories. Couscous, 376 calories. Oats, 389 calories. Granola, 471 calories. Potatoes, only 70. Lot of fellas are running around. Look at this. Oh shit, here we go. മലയാളം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നാഗമാരി കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഷാജി പോയിട്ടുണ്ട്
അത് ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര വെള്ളം എനിക്ക് ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട അമ്മയുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും പൈസ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മറ്റേ Somebody in a phone with it. പറയുന്നല്ലോ 5 സെന്റ് തന്നെ എനിക്ക് തരാൻ അതുകൊണ്ടിപ്പോ ഞാനും ഇല്ല ഇവരാരാന്ന് പോലും അതാണ് എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരുടെ കൊണ്ടു മനസ്സിലായേ അവരുടെ കുഞ്ഞാങ്ങളുടെ ജോബ് അയച്ചു അവനാകെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വരുന്നത് ഈ മോണിൽ ആദ്യം ചിക്കൻ ബിരിയാണി അറിയില്ലായിരുന്നു മോണിലൂടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ഈ സ്വത്തും പണം തുറന്ന് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായ ഈ പാലക്കാട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ട് പഠിക്കുക കാശുണ്ടാക്കി ഞാനൊന്നും വീട്ടിലേക്ക് വില വെക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടാണ് സ്നേഹം ചില വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കൂലേ അന്ന് കുറച്ച് കാശിനെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായ അല്ലാതെ 10 പൈസ ഞാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗ്യമാണ് എന്റെ അമ്മ ഒരാളെ മാത്രമായിട്ട് മനസ്സിലായ അതിന്റെ വലിയൊന്നുമില്ല ചേച്ചിയുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നോക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളോ നോക്ക് സമ്മതിച്ചില്ല Someone who's certifiably crazy about both fried chicken and picnic. Please believe me when I tell you that this Kerala style air fried chicken is one of the best things I have ever made. Trust me, it actually tastes like deep fried chicken. Deep fried chicken with zero oil? That's good. For the marinade, you need turmeric, pepper, fennel, coriander, Kashmiri chili powder, chili flakes, garam masala, ginger garlic paste, soy sauce, salt, a little bit of ketchup, and eggs, some lime juice, and some corn flour or arrowroot starch. No. We want this sort of one to get washed. Thanks. Place them in the air fryer, 200 degrees. Flip the chicken over, add some curry leaves. Or, lots of it. Chicken is completely done. Splendid. Medium. That's chicken. Then just toss it in some sliced onions, green chili, chopped coriander leaves, and a little bit of lemon juice. Garnish with onions, coriander, thyme. Fresh is always better. This entire dish is about 900 calories with 105 grams of protein. Let's dig in. Oh, it's fun. It's good. This is mild. The flavors are so good. The crispiness of the chicken, the curry leaves, the lime, the onions, it just merges together so well. 100 calories of cucumber, 100 calories of butter, 100 calories of mixed vegetables, 100 calories of Nutella, 100 calories of watermelon, 100 calories of milk. Both sides are 300 calories. Well, with this side of food, you feel like you don't eat much, and in no time. Fat loss, prioritizing high volume foods can help fuller and make fat loss easier. If you want my list of volume foods that can make fat loss easier, comment on this and I'll send you my free list to have 100 calories of cucumber, 100 calories of butter, 100 calories of mixed vegetables, 300 calories. But with this side of food, 100 calories. Both sides are 300. At 13 years old, I had a kid list. So they used to do these rankings of Street and Smith basketball rankings. So at 13 years old, I had a kid list. So they used to do these rankings of Street and Smith basketball rankings. So at 13 years old, I
workout knowing dang well I don't feel it in my back. Take a look. Stick your thumbs out, drag your scapula, turn your elbows in, pull around your chest, and all you're gonna feel is your back. Like, say, like this. Doing this workout knowing dang well I don't feel it in my back. Take a look. Stick your thumbs out, drag your scapula, turn your elbows in, pull around your chest, and all you're gonna feel is your back. Like, say, pull up. Doing this workout knowing dang well I don't feel it in my back. Take a look. Stick your thumbs out, drag your scapula, turn your elbows in, You are very pull around your tight. chest, and all you're gonna feel is your back. Like, say, pull up. Doing this workout knowing dang well I don't feel it in my back. I'm done. Stick your thumbs out, drag your scapula, turn your elbows in, pull around your chest. All you're gonna feel is your Take a trade, but that is without rest. Also, tray of the workout